Oké, boy, ik wil reageren op dit moment. Ik weet dat mensen het al hebben gezien, waarschijnlijk heeft iedereen het al gezien. Want die shit is echt viraal gegaan. Even kijken, boy. Boys, heeft iemand deze gezien? Boy, ik weet dat mensen dat hebben gezien. Nee, maar het is niks speciaals, man. Het is gewoon een big day voor de unemployed, man. Het is een big day voor de unemployed. It is officially over. Marlow, who is ranked as the number crazy, one man. Minecraft PvPer on her own tier list, is officially completely exposed with this video. You might have seen a handful of videos about this topic, such as my last one, where I vented my frustrations about the current competitive Minecraft scene and covered a lot of accusations made against Marlow. With this, I will be going over Marlow's true identity, how it was pulled off, and who was involved and helped pull off this multiple-year run of fraudulency and mass manipulation. Before I continue, I want to say that I don't really like making these drama center type of videos. I want to make regular Minecraft content, so to help me out... Dit is echt bullshit wat hij hier zegt, bro. Dat hij zegt, ja, I don't really like making drama. Bro, dat is echt bullshit, bro. De enige reden waarom hij dat doet is gewoon puur voor de views, bro. Er gaat er geen ander... dat hij zegt dat hij geen... dat hij niet leuk vindt om dit soort shit te maken. Dat is cap. A few days ago, someone joined my server claiming to have hard proof against Marlow, the number one Minecraft player. I didn't see it at first, but my staff were intrigued and asked him some questions. He gave a massive story that my staff and I all agreed on to be too much to just make up. I added him because I was intrigued, and when we called, I was completely shocked at what I was shown. I really recommend watching it. Voice comment recht naar Marlow is ook wel crazy, man. This is Marlow's true identity. Meet Danger Mario. He was known in the vanilla Crystal PvP community in 2019 and 2020 for being skilled, although while cheating, being a very, very good manipulator, as well as he would typically go on alternate accounts and incite people in order to grief their bases. Dit was al zeg maar een gerucht van een jaar geleden of zo. He eventually founded PvP. Dat was al eerder een andere video die had bevoren dat zeg maar Danger Mario Marlow is. Club, the current main PvP server for MC tiers, until he eventually disappeared and passed ownership to Jai, the current owner, known for being quite skilled at coding and developing, who also used to go by iMagicalCats, who also just so happened to be Danger Mario's best friend. This is very important to know later. This was all a deliberate scheme set up over the course of years by Mario in order to take over the PvP community, and it worked. Danger Mario is Marlow, and here's proof. Maar dit is ook gewoon crazy, man. In case you're wondering why is hier. Ja, wat trouwens, dit boeit nog niet zoveel. As you can see, he is being referred to as Danger. You can also see him talking about his ideas and plans for the Marlow persona. Bro, maar dit is wel crazy, man. 27 december 2023. Alright, so far mostly everything. But next year I'm going to hard grind YouTube/commentate content by cloning an AI voice impression of Marlow. Bro, dat is wel... Maar dat kan... Ja, het kan... Ja, ik weet het niet, boys. Het kan fake zijn. On top of sharing real crazy, man. verifiable Discord screenshots from the Marlow account's point of view. As you can see, the screenshot actually occurred in the vanilla tier list Discord. On top of that, the screenshot was taken less than 2 minutes after it actually happened. He also showed early parts of the script, thumbnail, and maar is die shit safe of niet? other stuff for this video on screen, months before it was ever released. This is full proof that Marlow is Danger Mario. You may also recognize this thumbnail from a video that I released on the same day as Marlow's, which didn't last long before I deleted my channel due to backlash. As you can tell by these screenshots, Danger is... Besef ook, ja maar bro, je weet toch, kijk zeg maar... Kijk, die Marlow is niet helemaal 100. Maar je moet ook beseffen, deze Ximmer is ook een barkie, hè? Moet je ook even beseffen. Deze Ximmer is ook een barkie met wat hij allemaal doet. En heeft gedaan. Je weet toch? Het is ook crazy, man. Die is helemaal 100, ja toch. Incredibly manipulative and is completely conscious of all of the terrible things he is doing in order to control people. He was even going to have this specific person act as Danger Mario. Bro, dit is echt te veel, man. Ik zeg het je eerlijk. Probeer, bro. Het is ook gewoon, alles klopt ook gewoon. Zeg maar zelfs gewoon die datum van die screenshots komt overeen met die datum wanneer hij het stuurt. To beat the accusation. Ja, maar dat is nog, bro. Ik vind I'm sure you all are wondering now if it's true that the Marlow persona was cheating in PvP. And the answer is a definitive yes. He spoke about it many times and has been very clever at hiding it over the years. For a while, he used a cheat client developed by a friend of his named X and Q. However, they had a falling out, and now Jai, the owner of PvP Club, develops Danger Mario's, or as you know him, Marlow's, cheats. Mario pretty much abandoned most of his life in order to put his complete focus on this Marlow persona of his, and it paid off drastically. He has made an insane amount of money.
That said, this is extremely fucked up and immoral. The level of social engineering and mass manipulation that has taken place over these past few years that we are only now catching wind of is completely unreal. Mario was able to fool everyone as a girl because he always had a naturally high-pitched voice, and with a slight change of tone, was able to easily get away with it. The reason he did this was because he noticed that it was very easy for women to get popular in the community because of the envy and special attention they would receive simply just for standing out, as the majority of people in the Minecraft community are male, as you can tell by my viewership stats. We could see this play a part with the Marlow defenders blindly defending him and calling people who are accusing him, or her as far as they know, sexist. Now, I couldn't help but touch on this. The most disgusting part about Mario's lies is his creation of the peer plot, which I theorize to be a big part of Marlow's response video to the recent allegations made against her. The idea of the peer plot was that Marlow would create a group chat with some creators and some of the persona's closest friends and fake jumping off a bridge to commit suicide. Hey bro, dat is crazy man. Dat is echt crazy. Als je dat doet bro. Yo gaat het niet geloven, maar eerst was mijn hamster Bart overleden en nu is mijn goudstads Jan ook overleden. Hey bro, gecontroleerd man Sietse. Ik hoop dat ze een veilig plekje gaan hebben man, daarboven. Faking the persona's death. All with the idea that it would bring them the most publicity. Now I'm sure because all of this is so absurd, a lot of you might have a hard time believing everything you were just told. And I did too at first, believe me. On top of this, I am going to once again show you the large amount of coincidences that people brought up years ago, suggesting that Marlow is an alternate account of Danger Mario. Wait, so how do you guys know that Marlow is a girl? Deze gast is gewoon mif hè. Ik weet dat mensen hem kennen nog van Fortnite. Dat is gewoon die gast van Fortnite. Hij was zo'n ghost man. Okay. Hey, wouldn't it be real funny if you guys were all just getting trapped? You guys were all getting like catfish? To round the video up, Danger, or Marlow, as we have known him for so many years, is an extremely sick individual, and the lengths he has gone to in order to manipulate the community for his... That's crazy, man. Before I'm going to spread false allegations about her. His own gain are so ridiculously absurd that I cannot help but feel for so many of you who looked up to MC tiers and enjoyed playing on the tier list, seeing as your owner and #1 player that you've known for so long is a complete fraud. Something that seriously caught my attention is Marlow and its Realmy's friendship. I really hope that after this video we can learn something about it, because this just does not look right at all. Take a look. The entire community is a girl in order to get special attention and treatment, and we don't even know the full extent scammed that. Yeah, I have to find dude, we had so many DMs. We were working on this. Dit is ook crazy, man. Bro. Wat hier allemaal gebeurt, bro. Dus die Marlow heeft we signed a contract with, I believe, Enrico, and I think it was just Enrico. Oh, this is when she stole the website. I've entered a case for ownership. Bro, het is raar, man. Heb je je deur wel gebarricadeerd voor je... Ja, bro, tuurlijk. Heb ik al lang gedaan. Maar voor mij is het gewoon, hoe heet het? Dit is gewoon puur de design die ze heeft gemaakt eigenlijk. Maar alleen, ja, die shit is gewoon illegaal. In the contract, it was part of the deliverables, oh yeah, we'll make weeks. Jittered, the owner of Jackpot MC, has made it very clear to me that he would actually sue. Het is crazy, bro. Want voor mij, als ik dit moet geloven, is zeg maar de enige die zeg maar recht heeft op dat design, is zeg maar Musa, Enrico. Marlow, if he knew anything about him. Marlow also, obviously, cheated all the way to unfairly be known as the #1 player and create a full monopoly on the Minecraft community. Marlow also extensively continued to lie and make mass manipulation projects in order to guilt trip the community into feeling bad for him, just to save face. And honestly, there's probably a lot more. Who knows what this guy has been capable of doing all these years. Maar shit is crazy, man. Zeg je wel. Big day voor de upload, bro. Zeg je... Oh joh, die shit is gewoon de Marlow files. De Marlow files. What the... Zeg maar, achteraf gezien is het allemaal heel duidelijk, man. Zeg je wel, achteraf gezien is het allemaal echt duidelijk. Hoe kan je op Twitch streamen? Gewoon streamen... Is het nou Reageert voor jou, stoere kabouter? Ik kan dat niet voor jou verwachten. Bro, zeg maar... Sowieso dit. Kijk, want waarom de... Kijk, je weet toch? Maar waarom de fuck zou je zeg maar... Kijk, zeg maar dat je de handcam doet, oké. Maar dat je zo specifiek zeg maar... Je haren zo laat zien... Bro, dit is gewoon een jongen, hè. Nek je die? Dit is gewoon een jongen nu. Dit is gewoon een jongen. Waar wij nu gewoon zitten naar te kijken, bro. En iedereen dacht gewoon dat het een meisje was. De meeste. Man met premies, dit is gewoon een jongen, hè. Maar bro, het is ook gewoon zo... Waarom de fuck zou je zo... Op die angle die camera zetten. Niemand zou dat doen. Niemand zou zo precies die angle, die camera. Dat doet hij gewoon precies puur omdat... Hij was gaan laten lijken dat het een meisje is.
Zo dom, wie valt er nou voor? Bro, heel de community is ervoor gevallen, bro. Ik zeg je eerlijk, bro. Er is heel nooit een game geweest waar een vrouw in de buurt kwam van de beste zijn. Ja, maar dat zegt niks, man. Ik zeg het je eerlijk, dat zegt echt niks. Dat zegt Yusuf echt niks. Cat, key, cow, cake, cookie, kick, coke. Bro. Can you sing a song for me? I'm not gonna sing a song for you. Zit I ik op know, zo'n AI, man. I'm not gonna sing for you. Ik zag ook eens zo'n, wacht, timer. Ik zag ook eens zo'n TikTok, bro, en toen, ik werd Yusuf echt getrold, ik dacht dat het echt Marlow was. Maar dat is gewoon een AI. Maar wat was deze? Ik dacht dat deze legit was, man. Ik dacht dat deze legit was. Everyone, this is Marlow. I am making this video. Bro, dit klinkt toch gewoon oprecht als Marlow. Of ben ik aan het tweaken? Ben ik aan het tweaken, boys? Want dan moet je tegen mij zeggen. Dit is gewoon Marlow. Dit is letterlijk gewoon precies hetzelfde als... Dit is letterlijk gewoon hetzelfde als Marlow. Ik ben... Ja. Back displacement allows. Bro. On top of that. Dit is Marlow! Allows you to determine the exact trajectory of a player's knockback. Also use an advanced. Dit is Marlow, boys. Dit is Marlow. Kijk. Regardless of your own Dit is YouTube. Is aan mij... Bro, stuur ik maar. Dit moet de Reageert zijn. Dit is AI. But it can also. Oké, maar ik zeg het je heel eerlijk. Kijk, ik ga daar niet van uit. Maar stel voor... Dit is zeg maar echt... Ja, timer even, man. 8 uur, bro. Rustig aanbreiden. Moet je een bus halen of zo? Nee, toch? Hé, boys, jullie zijn met Rage beter. Boys. Oké, maar stel voor waar ik niet van uitga. Dat is zeg maar wel een boy. Of dat is zeg maar wel echt een meisje en dat is haar stem. Bro, ik zeg je eerlijk, bro, dan... dat is wel echt gewoon gepest, man.